học xét thì chú Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian tham dự cái buổi tư vấn thông tin về chương trình QTAC dành cho khối học sinh lớp 12 tại thành phố Brisbane, bang Queensland. Và bên cạnh đó thì chú Nam cũng trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu đến mọi người hai khách mời đặc biệt. Đầu tiên là cô Erica, đại diện tuyển sinh trường đại học QTAC tại Brisbane, Queensland. Và thứ hai là thầy Tony, giám đốc tuyển sinh thị trường tại Úc của đại học UQ cũng ở Brisbane, Queensland. Welcome to our HGO program today, and we are pleased to have Mr. Tony Tong, Regional Manager Recruitment of University of Queensland, and Miss Erica Reynolds, International Promotion Officer of QTAC. Vâng, thì để cho tiện cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nắm được cái lịch chương trình trong cái buổi info session ngày hôm nay, thì chương trình của chúng ta dự kiến sẽ diễn ra gồm 2 phần chính. Phần 1 thì bên cạnh chú Nam là cô Trần Thị Diễm Hằng, giám đốc tuyển sinh của hệ thống du học xét nói chung và cũng như phụ trách thị trường Brisbane, Queensland nói riêng, sẽ là người chịu trách nhiệm trong phần 1 chia sẻ cho đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh về phương thức và những cái thông tin về QTAC, để làm thế nào để mà apply sau khi các bạn tốt nghiệp 12 ở tại Brisbane có thể apply vào đại học. Đó là nội dung phần 1 của chương trình. Phần 2 của chương trình của chúng ta đó là phần chia sẻ những cái thông tin bổ ích từ hai vị đại diện của trường đại học UQ và QUT. Và bên cạnh đó sẽ là phần hỏi đáp, trả lời tất cả những cái thắc mắc của quý vị phụ huynh và các bạn liên quan đến hai trường cũng như cái thủ tục để mà xin vào đại học. Vâng, và để bây giờ chúng Nam xin được phép bắt đầu chương trình của chúng ta từ phần 1. Vâng. Và trong thời gian chờ đợi thì chú Nam cũng trước khi bắt đầu thì cũng xin nhắc chút xíu là tất cả những cái thông tin mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay sẽ được du học xét đăng tải lại trên hệ thống website cũng như là fanpage. Và một cái điều quan trọng nữa là mong các bạn học sinh hãy chuẩn bị sẵn giấy bút để chúng ta có thể take note, ghi chú lại những cái thông tin mà sắp tới đây cô Hằng sẽ chia sẻ cho chúng ta, rất là quan trọng. Vâng, phần 1 của chương trình xin mời dừng lời lại. Đầu tiên thì trước khi mà đến với phần của cô Hằng chia sẻ thì chú Nam cũng xin giải thích lại chút xíu, do là hôm nay cũng có một số quý vị phụ huynh và bạn học sinh mới để biết thêm về du học xét giúp gì được cho quý vị phụ huynh cũng như các bạn du học sinh. Đầu tiên thì xét là đại diện chính thức của nhiều trường đại học và cao đẳng tại Úc ở hầu hết tất cả các bang và thành phố vùng lãnh thổ của Úc Châu. Kể đến ví như ở Brisbane, Queensland thì là đại diện của đại học UQ, QUT, BRIS. Vâng, và các bạn có thể thấy được trên cái bản đồ là rất là nhiều trường đại học, đó chính là những trường đại học và cao đẳng học viện mà du học xét là đại diện chính thức. Và ngoài ra, một trong những cái tiêu chí quan trọng xuyên suốt trong 16 năm hoạt động tính từ năm 2003 đến nay của du học xét, đó là du học xét luôn luôn cam kết đồng hành cùng khách hàng và các bạn học sinh cũng như quý vị phụ huynh. Điều này được thể hiện qua hệ thống văn phòng xuyên suốt mà du học xét đã thành lập ở tại riêng ở thị trường Việt Nam là chúng tôi có 3 văn phòng, 2 văn phòng ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh bao gồm quận 1 và quận 5, một văn phòng ở Hà Nội. Đặc biệt tại Úc Châu chúng tôi có những cái văn phòng ở Sydney, Melbourne và ở Brisbane. Điều này cho thấy là đối với dịch vụ du học xét, khi khách hàng sử dụng dịch vụ thì chúng tôi luôn đồng hành cùng các gia đình, cùng các bạn trong suốt thời gian các bạn học tập, và sự liên thông giữa các văn phòng tại Việt Nam cũng như ở Úc Châu để tạo nên mối liên kết để có thể hỗ trợ kịp lúc cho các bạn du học sinh cũng như quý vị phụ huynh khi có vấn đề cần trợ giúp. Du học xét tóm gọn là cung cấp một cái dịch vụ trọn gói từ cái giai đoạn chuẩn bị cho các bạn ở tại Việt Nam tìm hiểu lộ trình trường, ngành học làm sao cho phù hợp, và ngay cả cái trang bị cho cái kiến thức về kỹ năng tiếng Anh, hay trong trường hợp này là IELTS, để các bạn có được cái sự lựa chọn đúng đắn, quyết định phù hợp để sau đó chúng qua bên này học, qua bên Úc học
thì du học sẽ cung cấp rất là nhiều một cái dịch vụ trọn gói, bao gồm cái việc tư vấn định hướng hướng nghiệp, chọn ngành nghề, đào tạo về khả năng IELTS, rồi cho các bạn trải nghiệm những cái khóa học ngắn hạn bằng phương thức du học hè, cung cấp gói bảo hiểm du học sinh, và đặc biệt hơn nữa đó là một cái nhánh mà khi mà đa phần các bạn du học sinh khi mà học tập lâu ở Úc thì thường gia đình sẽ có nhu cầu quan tâm đến cái việc đầu tư mua nhà, đầu tư định cư, thì cũng là nằm trong cái hệ thống dịch vụ mà du học sẽ cung cấp. Có đơn cử như là có thể thấy được là những cái visa, ngoài cái việc visa du học, khi các bạn du học sẽ hỗ trợ cho các bạn học tập, thì khi các bạn sau khi tốt nghiệp thì du học sẽ cũng cung cấp luôn với đội ngũ luật sư của du học xét liên kết, thì có thể cung cấp thêm những cái visa hỗ trợ cho các bạn như 485, đó là về working visa sau tốt nghiệp, những cái visa về skill tay nghề để có thể chuyển đổi định cư di trú, hoặc là những cái visa nằm trong vùng như 491, đó là những cái vùng regional về skill tay nghề cũng như là kinh doanh, khởi nghiệp, mua lại những cái business ở bên Úc. Vâng, và một cái điều đặc biệt quan trọng nữa mà du học xét luôn luôn mang lại, cam kết mang lại và nằm trong cái gói dịch vụ tư vấn về việc tư vấn du học, đó là cái mảng tư vấn định hướng hướng nghiệp. Thì cũng nhân đây là cái định hướng hướng nghiệp thì các bạn sẽ thấy, và quý vị cũng hiểu là ở Việt Nam chúng ta thì cho đến học sinh khi mà cấp 3, lớp 10, 11, 12 thường các bạn sinh viên hay rất phân vân là không biết mình sẽ chọn cái ngành nghề nào khi mà vào đại học để phù hợp với bản thân cũng như phù hợp với lại cái nguyện vọng của gia đình. Thì đây là một cái mảng mà du học xét đặt nặng trọng tâm, song song với cái việc tư vấn và làm hồ sơ xin visa. Có thể nói cái việc du học đúng đắn hay không, cái nền tảng phát triển sau này có thành công hay không là nằm trong cái yếu tố định hướng hướng nghiệp này rất là nhiều, và đây là cái mảng mà du học xét đặt nặng yếu tố để khi tư vấn và làm hồ sơ cho các bạn đi học tại nước ngoài. Vâng, và cũng nói thêm luôn là trong ngày 20 tháng 6 tới đây thì chú Nam cũng sẽ phụ trách một cái phần riêng, một cái dạng info session như thế này trong ngày 20 tháng 6 của du học sẽ tổ chức để nói chuyên biệt về cái phần tư vấn định hướng hướng nghiệp này. Do đó các bạn lớp 12 hãy có gì theo dõi fanpage của du học xét để biết được cái nội dung mà chú Nam trong ngày 20 tháng 6 sẽ chia sẻ về phần tư vấn hướng nghiệp nhé, và các bạn rất mong các bạn tham gia. Vâng, và trên màn hình đây là những cái hoạt động xuyên suốt hàng năm. Trong 16 năm hoạt động thì du học xét mỗi một năm đều đặn tổ chức các lịch hội thảo, gặp gỡ trực tiếp của các trường, đại diện trường cho các bạn học sinh sinh viên tại các văn phòng, không chỉ ở Việt Nam mà các văn phòng ở Úc Châu luôn. Và như các bạn cũng rất là tiếc là như các bạn biết là từ đầu năm đến giờ, do là chúng ta bị cái dịch virus corona, đúng không ạ, virus corona, do đó thì cái hình thức tổ chức hội thảo trực tiếp này tạm thời chúng ta không thể thực hiện, mà thông qua đó chúng ta đang làm những cái buổi hội thảo online như thế này. Vâng, và cũng hy vọng là rất mong trong thời gian sắp tới những cái hình thức hội thảo trực tiếp này, bổ ích này có thể được chúng ta có thể tổ chức lại. Vâng, và như chú Nam nói thì cái phần quan trọng của buổi ngày hôm nay đó là hướng dẫn chọn nguyện vọng trong hệ thống QTAC dành cho các bạn học sinh lớp 12 tại Brisbane, Queensland sắp tốt nghiệp trong năm nay. Vâng, và chú Nam xin nhường lại cái phần trình bày cho cô Trần Thị Diễm Hằng, giám đốc tuyển sinh của du học xét nói chung. Vâng, xin mời cô Hằng. Cảm ơn chú Nam. Chào các bạn, cô Hằng sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm những thông tin về phần thông tin quy tắc. Thì thật ra từ tháng 6 thì một số trường họ cũng đã bắt đầu hướng dẫn cho các bạn. Tuy nhiên ở đây thì cô chỉ muốn tập trung vào cái phần nguyện vọng là cái phần mà quan trọng nhất. Tại thông thường thì các bạn hay bị gặp những cái lỗi trong cái phần đăng ký nguyện vọng, nhưng khi bị vậy đó thì các bạn không có nhận được thư nhập học, cũng như là các bạn không có nhận được đúng cái thư mà mình mong muốn. Nhưng khi là hôm nay cô tập trung vào cái yếu tố này để các bạn lưu ý hơn. Thì đây là cái màn hình để các bạn gọi là search khóa học. Thì nó sẽ có hai hình thức để các bạn tìm kiếm khóa học. Một là các bạn có thể tìm theo cái từ keyword là của cái tên của cái khóa học đó, cũng như là trường mà các bạn mong muốn. Hoặc trong trường hợp ví dụ các bạn chưa có muốn biết là cái khóa học này nó có thể đào tạo ở những trường nào, thì mình chỉ cần gõ cái từ keyword của khóa học thôi.
Và lựa chọn thứ hai là các bạn có thể chọn theo cái QTAC number code. Thì cái lựa chọn này sẽ dành cho trường hợp mà các bạn biết chắc chắn là các bạn đã chọn cái khóa học nào rồi, cũng như ở tại trường đại học nào rồi, thì các bạn có thể gõ cái mã code thì nó sẽ nhanh hơn. Tại vì khi mà các bạn search theo cái tên của khóa học thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái kết quả, thì các bạn có thể thấy nhiều khi nó lên đến 10 trang thì các bạn phải bấm qua nhiều bước thì nó sẽ mất thời gian. Thì nếu trong trường hợp mình đã coi qua trước và mình biết được cái mã QTAC là mã nào thì mình có thể nốt lại để sau này mình search nó nhanh hơn. Và đây là những cái danh sách của những cái trường mà đào tạo những cái khóa mà các bạn quan tâm. Thì khi các bạn quan tâm khóa nào rồi thì các bạn có thể bấm nút S để các bạn click vào lựa chọn của cái reference. Thì tổng cộng sẽ có 6 cái nguyện vọng các bạn có thể đăng ký, và các bạn sẽ xếp theo thứ tự mà các bạn mong muốn nhất. Và đây là những cái nút mà các bạn có thể điều chỉnh về cái thay đổi nguyện vọng lên xuống theo thứ tự mà mình mong muốn, cũng như là mình có thể xóa đi và mình có thể add lại. Một trong những cái yếu tố, và đây là những cái yếu tố quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Thì thứ nhất là các bạn không cần phải điền hết 6 nguyện vọng, nhưng các bạn cũng nên điền ít nhất một nguyện vọng để trong trường hợp như khi mình vẫn có thể có thư ở trường học. Và xếp theo thứ tự khóa muốn vào nhất đến khóa ít muốn vào nhất. Cũng như là mình cần phải xem xét cái offer round. Những cái trường họ sẽ có những cái offer round để mà cấp ra cái thư nhập học. Thì các bạn cần phải xem những cái trường mà có cái offer round nó sớm hơn thì các bạn cần phải ưu tiên xếp trước. Tại vì nếu trường hợp các bạn để sau thì các bạn sẽ bị mất cái cơ hội nhận được thư của cái trường đấy. Và các bạn sẽ chỉ nhận được một cái offer letter duy nhất, trừ khi các bạn thay đổi thứ tự nguyện vọng. Và khi có thư thì các bạn chỉ có 4 ngày để các bạn quyết định về cái thư nhập học. Một số trường thì có thể sẽ cho cái deadline khác thêm, nhưng mà thông thường thời gian sẽ là 4 ngày để các bạn quyết định là các bạn sẽ có muốn nhận thư hay không. Trong trường hợp các bạn nhận thư rồi nhưng mà mình vẫn muốn cân nhắc những cái nguyện vọng, chờ những cái nguyện vọng sau, nhưng các bạn cũng không muốn bị mất cái thư đấy, thì các bạn cần phải chọn là conditionally accept. Thì khi các bạn chọn cái bước này thì các bạn sẽ giữ được cái thư đó và các bạn sẽ chờ tiếp đến cái vòng sau. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải sắp xếp lại cái nguyện vọng với cái thư đã nhận xuống dưới cùng để mà ưu tiên những cái thư mà các bạn sẽ muốn nhận sau lên trên. Thì cũng theo thứ tự tương tự là những cái thư nào các bạn mong muốn hơn thì các bạn xếp lên trên trước, nhưng cái thư mà các bạn đã nhận thì các bạn phải để dưới cùng. Và trong hệ thống quy tắc sẽ có một số khóa học thì các bạn sẽ không tìm thấy. Trong trường hợp đó thì các bạn liên hệ với cả bên du học xét thì du học xét sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và đây là cái ví dụ của cái đăng ký nguyện vọng. Thì các bạn sẽ có 6 nguyện vọng ở đây ha. Và mình sẽ đăng ký những cái trường đại học mà mình mong muốn ở đây. Thì các bạn có thể đăng ký 6 trường khác nhau, hay thậm chí là 6 khóa học của cùng một trường đều được hết. Đó, thì cứ mỗi một cái khóa như vậy thì người ta sẽ tính là một cái nguyện vọng. Và các bạn sẽ thấy ở đây là sẽ có cái ngày nhập học, cái tháng nhập học của cái khóa học đó, và sẽ là cái major offer. Thì ở đây nó sẽ có, ví dụ trường 1 họ có cái major offer ra là vào 21 tháng 12. Thì các bạn cần phải đặt cái nguyện vọng của những cái trường này nó trước những cái nguyện vọng của những cái trường mà nó có cái offer round trễ hơn. Giả sử bạn nhận được cái thư nhập học của trường đầu tiên và bạn cũng vẫn đang cân nhắc và có thể mình sẽ xem xét lựa chọn cái thư của trường đại học thứ 3 chẳng hạn, trong nguyện vọng thứ 3, thì lúc đó các bạn sẽ phải dời cái thư đầu tiên đó xuống dưới cùng ở đây vào cái nguyện vọng số 6. Và lúc đó các bạn dời cái thư nguyện vọng số 3, cái nguyện vọng số 3 của mình lên lại vị trí đầu tiên, và tương tự đổi lại ở những cái vị trí tiếp theo. Thì các bạn có thể thay đổi nguyện vọng, và các bạn lưu ý là nguyện vọng khi mà các bạn mỗi lần thay đổi như vậy họ sẽ tính là một lần.
và các bạn chỉ được 3 lần miễn phí thôi. Tại vì nếu trong trường hợp mà các bạn thay đổi nhiều quá và các bạn bị quá số lần 3 lần á, thì những lần sau các bạn sẽ phải đóng phí. Và đây là cái mô phỏng cái quy trình của cái việc mà nhận thư. Thì khi mà các bạn có bắt đầu nhận thư rồi thì các bạn xem xét, nếu trường hợp mà mình muốn chọn cái khóa học khác thì lúc đó mình sẽ coi là mình có muốn nhận cái thư của khóa khác hay không, mà vẫn muốn giữ cái khóa cũ. Thì nếu đúng như vậy thì các bạn sẽ xin lỗi, nếu trường hợp mà các bạn muốn học ngay thì các bạn sẽ accept cái thư, còn nếu trường hợp không thì các bạn sẽ chọn cái conditional accept. Và nếu trong trường hợp các bạn không muốn thì các bạn có thể reject cái thư đó. Trong trường hợp các bạn không có muốn xem xét cái khóa học khác và các bạn muốn giữ cái thư này, các bạn muốn học ngay thì các bạn có thể accept. Còn trong trường hợp các bạn đổi ý, các bạn không muốn học liền, các bạn muốn hoãn lại cho cái thời gian của kỳ tới thì các bạn có thể chọn defer. Còn trường hợp các bạn không muốn thì các bạn có thể reject thư. Sẽ có những cái lựa chọn phòng trừ cho những bạn trong trường hợp không đặt yêu cầu để mà vào những cái khóa học đăng ký trong nguyện vọng. Thì các bạn thông thường sẽ chọn cái khóa là diploma. Thì cái khóa này nó sẽ tương đương với cái năm nhất của cái khóa cử nhân. Tuy nhiên không phải khóa nào thì cũng sẽ có cái diploma cả. Thì bên du học xét sẽ tư vấn cho các bạn những cái khóa nào các bạn có thể vào được trong chương trình diploma, để các bạn phòng trừ trong trường hợp các bạn không vào được những cái trường đại học trực tiếp thì các bạn có thể đi theo hướng này. Và trường hợp một số khóa sẽ không có cái diploma đi vào tiếp theo năm 2 thì lúc đó các bạn sẽ có thể phải học cái chương trình của cái dự bị và các bạn sẽ vào lại của cái năm nhất. Tuy nhiên cái trường hợp này thì cũng sẽ không có xảy ra thường, trừ những trường hợp nào những cái bạn có kết quả điểm số không được khả quan lắm thì các bạn mới cần phải đi theo cái hướng này thôi. Thì đa số các trường họ sẽ có cái chương trình pathway này, và những cái khóa pathway này sẽ không đăng ký trong hệ thống QTAC mà bên du học xét sẽ hỗ trợ cho các bạn đăng ký trực tiếp với trường. Và bạn chỉ cần cung cấp cái ATA Certificate cộng cho cái bằng QCE Certificate là bên du học xét có thể đăng ký cho các bạn. Và tất cả những cái phần hỗ trợ này đều đăng ký miễn phí hết. Và tiếp theo là về cái phần của visa du học. Về visa du học thì các bạn thông thường sẽ hết cái visa cũ vào cái thời gian ngày 15 tháng 3 năm 2021 của chương trình sau khi hoàn tất lớp 12. Và khi đó các bạn sẽ phải nộp hồ sơ xin visa mới. Những bạn nào có cái visa mà hết trước sớm hơn cái thời gian của ngày 15 tháng 3 năm 2021 thì các bạn cần phải liên hệ du học xét gấp, để du học xét sẽ có phương pháp và cũng như giải pháp hỗ trợ cho các bạn xin lại cái visa mới để làm sao kịp cho các bạn không có bị ở quá hạn, và sau đó sẽ hỗ trợ các bạn nộp tiếp cái visa gia hạn lên đại học sau. Phần này rất quan trọng nha các bạn nhớ xem lại cái visa của mình, tại vì nhiều bạn nhiều khi chỉ có tập trung học mà mình không có nhớ cái ngày hết hạn visa, rồi đến khi mà làm gia hạn lúc đó mới vỡ lẽ ra là visa của mình hết hạn rồi, thì khi đó nó hơi bị phiền phức. Và các bạn lưu ý là chỉ trong vòng 28 ngày thôi, tại vì nếu trường hợp vượt quá 28 ngày thì các bạn không có thể đăng ký lại được, và nó sẽ phiền phức để các bạn phải giải trình, nói chung là rất khó khăn. Và những cái hồ sơ xin visa của các bạn có thể nộp bất kỳ lúc nào từ sau khi bạn nhận cái thư nhập học và đóng tiền, và phải trước cái ngày hết hạn visa, thông thường là 15 tháng 3. Và các bạn có thể lựa chọn là nộp ở Việt Nam hoặc nộp ở Úc, nhưng mà hiện tại với cái tình hình dịch hiện nay thì cái khả năng để các bạn nộp ở Úc sẽ cao hơn. Và thật ra nó sẽ có những cái thuận lợi cho các bạn khi các bạn nộp ở Úc, là tại vì thứ nhất là các bạn sẽ hạn chế cái việc mà bị phỏng vấn khi mà xin visa từ phía bên visa officer, và cái thứ hai là các bạn có thể bắt đầu khóa học ngay mà các bạn không cần phải chờ phải có visa thì các bạn mới đi được.
Và cái thứ ba nữa là khi mà nộp ở Úc á, thì các bạn sẽ hạn chế hơn về cái giấy tờ cá nhân, cũng như là cái việc mà yêu cầu chứng minh tài chính nó cũng sẽ giảm thiểu hơn. Và tiếp theo là những phần chi phí cần chuẩn bị. Thì các bạn sẽ chuẩn bị tổng cộng cái chi phí nó rơi vào khoảng cỡ 2.000 đô cộng cho cái học phí mà các bạn sẽ đóng cho trường. 2.000 đô là những cái phí bao gồm như những cái phí visa, đóng cho phí di trú để xét hồ sơ. Thì đối với những bạn nào mà mới có cái visa phổ thông và bây giờ mới gia hạn để học lên đại học thì lần đầu tiên thì các bạn sẽ chỉ cần đóng cái phí là 628 đô. Còn nếu trong trường hợp các bạn đã từng gia hạn visa một lần rồi và các bạn gia hạn lại tiếp lần thứ hai thì các bạn sẽ phải đóng cái phí là 1.337. Phí khám sức khỏe ở Úc á, thì nó rơi vào 310 đô. Còn trong trường hợp đến lúc mà cuối năm mà Việt Nam mà mở cửa và các bạn muốn về Việt Nam chơi và các bạn muốn kết hợp luôn để khám sức khỏe ở Việt Nam thì các bạn sẽ tiết kiệm chi phí hơn, thì chỉ có 126 đô. Và đối với những bạn nào mà học những cái ngành liên quan đến y hoặc là giáo viên thì các bạn sẽ cần phải khám sức khỏe gồm có thử máu đó, và các bạn cái phí khám nó sẽ cao hơn là 510. Còn những bạn khác á, thì chỉ cần đóng là 253 đô thôi. Và bảo hiểm y tế là trung bình khoảng cỡ 550 đô một năm, và các bạn cần phải mua hết cho toàn bộ cái thời gian của visa mới. Thì du học xét có thể hỗ trợ cho các bạn mua cái bảo hiểm rời này với cái chi phí nó tốt hơn. Thì các bạn cụ thể liên hệ với cả bên du học xét để được hỗ trợ. Và hiện nay á, thì với cái tình hình khó khăn của dịch bệnh thì bên du học xét cũng có những cái gói hỗ trợ cho du học sinh Việt Nam của mình. Thì hiện nay đối với những bạn nào mà đăng ký cái dịch vụ với du học xét trước ngày 30 tháng 8 của năm nay thì các bạn có thể nhận được những cái hỗ trợ ưu đãi phí này từ du học xét. Thì gồm có cái phí visa gia hạn, thì các bạn sẽ không có tốn cái phí gia hạn lại visa. Trong trường hợp các bạn sẽ làm chung với một cái bạn khác nữa cùng giới thiệu làm chung với các bạn. Và các bạn cũng sẽ nhận được cái voucher làm cái dịch vụ di trú trong trường hợp khi các bạn tốt nghiệp xong và các bạn muốn làm visa 48 năm, hay chẳng hạn các bạn muốn làm skill visa hay là visa các dạng visa khác, thì bên du học xét sẽ hỗ trợ cùng với A2G để mà hỗ trợ các bạn thêm cái voucher 500 đô này. Và trong trường hợp những bạn nào mà muốn chuyển qua Sydney để học tập và muốn trải nghiệm cái chỗ ở riêng thì du học xét cũng hỗ trợ cho cái phí của 2 tuần ở tại bên Sydney. Và các bạn khi mà đăng ký những chương trình của du học xét thì có thể hỗ trợ để nhận được 20 đô phí của internet, cũng như là những cái phí voucher luyện thi IELTS và voucher luyện bên PTE, cũng như là những cái bạn nào đăng ký khi mà qua dịch vụ thì tất cả các bạn cũng sẽ được nhận hỗ trợ cái phí QTAC. Tức là hệ thống QTAC họ sẽ thu cái phí để mà xét cái nguyện vọng của các bạn, thì bên du học xét sẽ trả cho các bạn những cái chi phí này. Thì tất cả các bạn đều được cái hỗ trợ này hết. Và tổng cái chi phí nó sẽ lên đến 2.070 đô. Thì cụ thể những cái hỗ trợ này thì các bạn có thể hỏi thêm bên du học xét để được biết nắm thêm cái thông tin ha. Và đây là cái lịch đăng ký tạm thời. Các bạn có thể chụp lại màn hình ha để mình có thể nắm cụ thể về cái thời gian mình sẽ cần phải làm những gì. Thì nói chung 30 tháng 8 là cái thời gian để các bạn cung cấp những giấy tờ để mà xét sẽ hướng dẫn để các bạn chuẩn bị cho cái visa mới, cũng như là sẽ giới thiệu một cái bạn làm chung với mình để mình có thể nhận được cái phí hỗ trợ visa 630 đô. Và tháng 9 là cái thời gian các bạn sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng. Sau đó những cái tháng tiếp theo thì du học xét sẽ hỗ trợ cho các bạn theo từng cái giờ thời điểm để mà các bạn có thể đăng ký đủ nguyện vọng nếu cần, cũng như là accept thư nhập học và chuẩn bị cho các hồ sơ gia hạn visa. Tiếp theo thì cô muốn chia sẻ cho các bạn thêm khái niệm của một số cái dạng visa các bạn nắm tham khảo cho cái sau khi tốt nghiệp, là cái visa 48 năm. Visa này sẽ dành cho những cái bạn nào học cái chương trình ít nhất là từ bậc cử nhân trở lên với thời gian ít nhất là 2 năm. Thì sau khi học xong thì các bạn có thể xin được cái visa làm việc sau tốt nghiệp là 2 năm.
Và những các bạn nào học ở những cái vùng regional thì đối với bên Queensland thì Gold Coast được gọi là regional. Thì sau khi các bạn học xong thì các bạn sẽ được thêm 1 năm nữa sau cái 2 năm mà các bạn đã nhận. Tức là các bạn có tổng cộng 3 năm của cái visa để các bạn làm việc tại Úc sau khi các bạn tốt nghiệp chương trình cử nhân. Nếu trong trường hợp các bạn học ở chương trình ở Gold Coast, còn những cái bạn nào học ở trong nội ô của Brisbane thì các bạn sẽ được 2 năm thôi. Và những cái bạn nào mà mong muốn định cư thì các bạn có thể tham khảo thêm những danh sách của những ngành nghề định cư ở trong cái đường link này. Và các bạn lưu ý là thông thường khi mà các bạn tốt nghiệp thì thường sẽ dưới 25 tuổi và cái điểm cộng của các bạn sẽ là chỉ khoảng cỡ 55 điểm thôi, trong khi cái điểm định cư tối thiểu hiện nay để mà được mời tối thiểu cũng sẽ phải là 65 điểm. Nhưng mà với những cái ngành mà pro data là những ngành kế toán như là IT thì hiện nay thì cái điểm nó khá là cao, là nó rơi vào cái điểm khoảng cỡ từ 90 cho đến 100 điểm. Đó, nên khi là các bạn sẽ cần phải có một số những cái sự chuẩn bị để các bạn tăng thêm những cái điểm cộng. Thì ở đây sẽ là những cái gợi ý cho các bạn tham khảo để các bạn có thể tăng thêm cái điểm cộng. Những cái bạn nào mà cần biết chi tiết hơn về cái gọi là những cái phần thông tin về định cư thì các bạn sẽ lịch hẹn thêm với cả du học xét, và du học xét sẽ có luật sư Mara để tư vấn cho các bạn thêm về những cái điều khoản này, cũng như là định hướng cho các bạn những cái hướng đi làm sao để ngay khi các bạn bắt đầu chọn những cái ngành nghề trong đại học và trong quá trình các bạn học thì các bạn có thể có cái sự chuẩn bị kịp thời để đến khi các bạn tốt nghiệp các bạn đã có thể ready để có thể có thêm những điểm cộng này. Tại vì nếu trường hợp mình không biết trước mà mình đợi đến phút cuối mình mới tiến hành thì lúc đó các bạn sẽ có thể không kịp nữa và các bạn sẽ không đủ cái điểm cộng để các bạn được cạnh tranh với những cái bạn khác cho cái việc mà mời cho cái chỗ định cư. Thì để biết thêm những cái thông tin thì các bạn cứ liên hệ với văn phòng du học xét Brisbane. Thì văn phòng du học xét Brisbane có 2 cái số để các bạn có thể liên hệ. Thì là các bạn có thể chụp lại cái màn hình để các bạn có thể lưu thêm. Thì văn phòng du học xét Brisbane hiện nay đang ở địa chỉ là 162 đường Kevin Road, ngay khu Kevin Road, địa chỉ là 4059. Các bạn nếu trường hợp mà muốn đặt hẹn lên văn phòng thì các bạn cứ alo để với cả cô Hằng với chú Nam, thì cô Hằng với chú Nam sẽ hỗ trợ cho các bạn để tư vấn thêm. Rồi, ok, thì phần trình bày của cô Hằng cũng xong rồi. Đó thì có gì những cái bạn nào mà có cái thắc mắc thì mình cứ ghi lại những cái câu hỏi của mình ha. Và đến phút cuối cái chương trình thì cô Hằng cũng như là các đại diện của trường sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Và bây giờ sẽ đến cái phần trình bày của bên trường QTAC. Hi, Eriska. Yeah. So it's now your presentation. Yeah. Hey, Erica, you should turn on your volume. You're in mute. Is that better? Can you hear me? Very good. All right. Yeah. Okay. I'm just going to reshare my screen. Can you see them? Yeah. Perfect. Okay. Hello, my name is Erica from QUT, Queensland University of Technology, the University for the Real World. So QUT is well known for being connected with the industry, and that's one of the reasons why we are called the University for the Real World. We know what employers want in our graduate because we simply ask them. QUT courses are designed and reviewed in consultation with industry employers to make sure our students will graduate with the knowledge and skills they're required in the real world. So all QUT courses are designed to enhance your job prospects with work-integrated learning throughout the program. Internship, practicum, work placement, industry project, community-based project, mentoring and shadowing, and overseas study option is part of them. Now, we are also very much committed to supporting international students.
So last year, we offered a special program called QUT AusX, where international students completed a week-long team project with a Brisbane Industries of our partners. So these are extra internship opportunity just for international students. So these are some of the photos of our international students interning with our industry partners. And this provided an invaluable Australian industry experience to our international students. They were guided by an in-company mentor and developed their teamwork skills, critical thinking skills, and communication skills while studying at QUT. So QUT has 2 centrally located campuses. Our Gardens Point campus is located right in the heart of the Brisbane, just next to the city Botanic Gardens. Our Gardens Point campus is usually a home to students studying business, design, law and justice, engineering, IT, maths, science, and urban development. Our Kelvin Grove campus is just about 3 kilometres to the north of city, and usually it's the home to students studying creative arts, education, and health. So these 2 campuses are linked by QUT shuttle bus that run every 10 minutes during the semester. And of course, it is free for QUT students and staff. QUT offers access to the very latest technology and state-of-the-art facilities. So this picture right here is one of our international award-winning science and engineering center called The Cube. It's one of the world's largest digital interactive learning and display space located in our Gardens Point campus. This is a brand new education precinct opened just last year. So this building has been awarded the highest honour in Brisbane, the Building of the Year, in the 2020 Queensland Regional Architecture Awards. And this is one of the buildings in QUT Creative Industries Precinct, which is Australia's most sophisticated and technical advanced creative space. QUT's Creative Industries faculty is one of the largest arts, media, and design entities in Asia Pacific, and we invest heavily in our facilities and collaborative learning and interdisciplinary environments. So QUT classrooms and learning spaces are designed in a way that we encourage collaboration between students, collaborative learning, and practical problem solving using advanced technologies. And these are some of the areas that you can study in. So building and planning, including architecture, property economics, urban development. We have business or creative practice, communication. We've got education, pathway programs, variety of health programs, languages, and law and justice, and STEM, of course. So just quickly, as an international high school student studying in Australia, you need to meet English and academic requirements. For international high school students studying here in Australia, you will need to know the difference between assumed knowledge and prerequisite, which I'll go through a little bit later. So these are the subjects that QUT accept as meeting an English requirement. To meet your English requirement, you must study one of these English subjects at your high school and pass. If you didn't study one of these English subjects, then you can submit other form of testing such as IELTS. Now, required ATAR scores for each QUT course is available on our website and also on our guides. So Set Education Star will be able to share the link and guide with you later. Now, it's very important to note that at QUT, you don't need to have studied specific subject at school, except if you want to study a Bachelor of Education. For all other courses, we assume that you have a minimum level of knowledge in certain subject areas before you start your course. We call this an assumed knowledge. So you can still apply to QUT if you don't have the assumed knowledge for the course, but we strongly encourage you to undertake bridging courses to get the knowledge you will need when you start QUT. So this is just an example. So for education, it's a prerequisite. You require to study one of the English or one of the math and one of the science subject.
But for any other courses, we assume that you have the knowledge that these subjects are listed there. For example, right at the end, so Bachelor of Clinical Exercise Physiology course, we assume that you studied Math B or C, which are now called mathematical method and specialist mathematics, and other biology or chemistry or physics. So even if you didn't study biology or chemistry or physics, you can still apply and may be accepted into the course if you meet the English and ATAR requirements. It is then up to you to study extra in the area of biology or chemistry or physics to make sure you can keep up with your study. Okay, so we have our Year 12 subject scheme, which can help you get into the course you want. You don't need to apply separately for this Year 12 subject scheme. QUT will automatically adjust it for you. QUT also offers a range of English language and academic pathway programs through our on-campus QUT International College. We call them QTAC. So let's have a look at some of the diploma courses. Diploma of Business, for example, helps you meet the academic and English language requirement to enter into the second year of the Bachelor of Business. So Diploma in Business is essentially equivalent to the first year of your Bachelor of Business program. We have diploma courses in major study areas, including creative industries, engineering, IT, and health. As a QTAC student, because it's owned and operated by QUT, you will have access to all university and you will receive a highest level of support. Okay, we have a range of scholarship available for you. So this scholarship showing right here is offered to both domestic and international students applying through QTAC. So QT Excellent Scholarship Academic is for students who nominate QUT as their first preference and receive ATAR 98 or more. QT Excellent Scholarship in Creative Industries is based on your creativity. So you apply for and gain a place in the Bachelor of Fine Arts or Bachelor of Education and Fine Arts double degree in certain majors like dance or visual arts or acting or music, where you need an additional entry audition, for example. Dean's Honor is for high academic student who wants to study business. Now, this scholarship shown here is exclusive for international students. It's offered by the faculty. So if you're going to study business courses, STEM courses, creative industry courses, education, law, you name it, if you receive ATAR 95 or above, and we will automatically offer this scholarship for you. There is no separate application required for this. We also have a scholarship for a diploma pathway program. So if you receive ATAR 70 or higher and offer diploma package pathway into our bachelor programs, we will automatically offer this scholarship also. There is no need to apply separately. So that's pretty much the gist of the QUT session. If you have any questions later, I'll be more than welcome to answer. Yeah, thank you, Erica, for the presentation. You're welcome. We will take note some student inquiries, and in the end, we can ask them and answer them later. Yeah. Yes. Hi, so now Tony. Và sau đây là phần trình bày của thầy Tony đến trường Đại học UQ. Hello everyone, my name is Tony. Nice to meet you all on a Saturday, probably morning for you guys. Today I'm just going to spend a few minutes just to talk about the University of Queensland, and of course welcome to ask any questions after my presentation. I'm more than happy to help you. Let me just share my screen now. Can you see it? Can you guys see my screen?
Yep. Yes, very good. Yeah. All right, no problem. So very quickly, I know that some of you is in Vietnam at the moment, so you probably never heard. For whoever haven't heard about Brisbane, very quickly, UQ and QT both are located in Brisbane, and it's a very beautiful city. Around 28% of the Brisbane residents actually were born overseas. It's actually a very multicultural city. A lot of students, including myself, when I first came to Australia to study at Brisbane, the reason why I choose them is because of the weather here. 21 to 28 degrees average temperature throughout the year. And you have around 300 days of the sunlight throughout the year. So it's beautiful, beautiful city. Third largest city in Australia. Just behind Sydney and Melbourne, we have about 2.4 million people living in this beautiful city. We're very fortunate to be able to, for you who haven't heard about UQ, I'll just let you know that we're very fortunate to have a very, very beautiful campus. It's been rated 11th most beautiful campus in the whole world. So if you ever get a chance to come to UQ, coming to Brisbane, please visit UQ. It's free to walk around. It's one of the attractions for the whole city. It's beautiful. When you talk about UQ, you have to look at their own rankings around the whole world. QS ranking is most well recognized university rankings out there. UQ is 47. In the whole world, top 50 universities in the whole world. If you're looking at other rankings, we're all top 100, rated top 100 for like US News, which is another very recognizable rankings. We're 42 in the whole world. So you're really talking about the top 50 university around the whole world. So you won't go wrong by studying at a university. If you're choosing study abroad, you always want to looking for the best university you can. So UQ is definitely out there for you. Moving on to some of the subject rankings. So these are all subject ranking. When you're choosing a university, you're not just looking at the whole university ranking. You need to look at the subject ranking as well. I know more of your students, especially maybe your parents, were starting to look into these rankings as well. Very quickly, sports-related subjects, we are number 3 in the whole world. So UQ is very strong in sports-related subjects like physio, as well as sports, exercise, nutrition science. Everything will making you a stronger athletics. UQ is very strong in this area. Number 3 in the world. Number 5 in the world for mineral mining engineering, environmental science. UQ is very fortunate to be in Queensland, so it's a very environmental friendly the state, and UQ's researchers doing a lot of research on the environment to making the environment sustainable. So we're very strong. Number 1 in Australia, environmental science, 14th in the whole world. A lot of students studying education at UQ. It's very, very popular right now. So if you want to be a teacher, you could look no further. UQ is definitely one of the best places you can study this education subjects and becoming a teacher. So number 23 in the whole world. Psychology, 23. Hospitality and leisure management. Very quickly, you probably heard about Group of 8 universities. So basically, they're one of the top 80 universities in Australia. So UQ is number 1 in terms of hospitality management. So Queensland, as I just mentioned, is very environment friendly, but one of the 3 top industry is actually tourism. So hospitality is very, very important industry in Queensland. So that's why we are very fortunate to having a very comprehensive hospitality system, and we do a lot of research on that as well. So if you are interested in tourism, UQ is definitely the best out there. One of the best subjects is agriculture. I know this is becoming much more popular in Asia country now. Agriculture and forestry.
If especially we are talking about people's health, then we relate it to food science, then we relate it to agriculture, because people are getting more and more well, having more and more wells in Asia country at the moment, and Asia will take a big part of economics in the whole world. So agriculture is something you can look into as well, because Australia is very strong in terms of exporting in agriculture. So how Australia run the business is something you can look into as well. Then engineering, very strong as well as veterinary science. If you want to be if you're into looking after animals, things like that, UQ is definitely one of the best out there. This will be in our Gatton campus, which I will mention that to you later on. So how UQ being maintaining our global rankings. So research is, as I just mentioned a lot about research, UQ is actually, a lot of people doesn't know, UQ actually rated #1 in Australia in terms of research. We're the only university in Australia with 100% of research field above world standard. So this is why UQ can maintain our high rankings around the whole world. We're making a huge impact around the whole world. One of the success story will be the success story is COVID-19 research. We are unfortunately in a global pandemic at the moment, but UQ is one of the 3 organizations actually developing the vaccines. And I think we are one of the very first ones to finish the vaccine, and it's on the testing phase at the moment. So as I just said, UQ has done so many research around the world, and you have the only one, you probably don't know, there's one vaccine for cervical cancer. There's only one vaccine at the moment for cancer. This is developed by UQ research team as well. So UQ is very strong in terms of biomedical and biotechnology science area, and we are really invite you to be part of it and to change the whole world. You can think about it. You can the research you've done at UQ, you can change the whole world. We also introducing a lot of new ways of learnings like VR, 3D printing, things like that. This is I want to mention about to you as well, very, very quickly, is that the student experience. You get exceptional student experience. We're #1 in all the group of rated #1 in all the group of FA universities. Definitely rates the best in Australia. So, for the next 3-4 years, if you're choosing a bachelor degrees, you're thinking about, I have to study in one place for 3-4 years. Student experience is actually very, very important. And that is including when the learning opportunities, when and the graduations, as well as the facilities and the support you get from the university. You need to enjoy your studies for the next 3-4 years. This is very important, and UQ is being rated among all the students #1. So this is something you need to look into it. Similar to Erica just mentioned about industry relationship, UQ is very strong in this part as well. We won the Best University Employer Partnerships Award. So UQ is actually very industry relevant, even though we call ourselves a research university. We're still being in contact with all the employers. And speaking of employers, we're actually having one of the largest career fairs every year. In campus, this is only for UQ students. So what we do is we invite all these big companies around the whole world to come to the campus, and they were having the job ready for students. That's for international students as well. Yeah, so here we are in Brisbane, east coast of Australia, in Queensland. Beautiful, beautiful city. We actually are, speaking of the size, we're actually a very large university. If you're talking about a university in Queensland, we actually on the same size of university like Sydney and Melbourne.
We both have around 53, 55,000 students. So UQ is actually one of the largest universities in the country, very, very big. We're about twice as the size of like Australian National University, just talking about size. So 63% of the students doing undergraduate, 26% doing postgraduate, and 8.4% doing post-research. We have more research students than any other university in Australia. In terms of international students, we have around 18,000 international students. So it's about less than 1/3 of the students are international from 135 countries. A lot of them, students, especially coming from Asia, ask me about the country mix. I can tell you, UQ is, out of all the group of a university, UQ is definitely the best out there. If you're talking about universities in Melbourne, they have dominant, like Asian students are not dominant over there. They have around 40% of students coming from Asian background, but UQ is actually very, very good. We have a very good mix. That's why a lot of international students are into looking at UQ now. Quickly about campus, we have 3. This is our main campus is St. Lucia campus. Majority of the courses are delivered over there. You can see this sandstone building, what we call sandstone building. There's only 8 universities in the countries based on sandstone building. So it's being built in 1909. So we are actually a university over 100 years old. So talking about history. There we are. This is a landscape pictures for the university. As I said, we are a very large university. As you can see on the north side, that's University of that's the Brisbane city. And if you come across the river, then you will see the University of Queensland. So this picture up there is just showing how big the university are. Very convenient to come to the UQ. You can see the bridge across. That's going, you have bus coming directly to the university. You don't have to wait. It's only about 15 minutes to 20 minutes traveling by public transport to the university. And talking about rivers, you can actually taking the cruise to UQ as well. So yeah, the ferries open all the time. You will stop. You can get onto the ferries from the city, then stop at UQ. UQ is the last stop there, so you won't miss it. So enjoy. There's so many ways you can come to the university. Person campus. So that's for students who are interested for, say, you think to be a doctor or dentist. So this will be, those courses will be delivering at our medical school, which is Hurston campus. So as UQ students, the good thing about studying at university is that you can get practice. It's right next to the Royal Women's Hospital, which is part of the university facilities as well. So if you go to that hospital, you will see UQ as students doing practice over there. Gatton campus, that's our largest, so that's the last campus I want to mention. As I mentioned, this is a very beautiful campus, about 1 hour away from our main campus. It's in a rural area. So we, as I said, we are very strong in animal and agriculture. So animal and agriculture courses and vet courses are delivered over there. We actually have our vet hospital in the campus. So it's a public vet hospital. You can treat animals in our campus. I personally love it. So if you ever got a chances, if you're interested in animals and agriculture, we welcome you to come to have a look at our campus, Gatton campus. Yeah. So we have over 300 degrees. I won't be able to tell you in a short bit of time, but just listing and all there, these are the areas you can choose. Agriculture environment, I just mentioned. Agriculture planning, if you're interested in design buildings, town planning. We have courses as well. Arts, humanities, social science. Arts degree is one of the largest, largest degrees that we have. Business economics, we're very strong in the whole world, around 40. If you're talking about accounting, finance, we are ranked number 40 in the whole world. Very strong education program, very strong in engineering, civil and electrical, as well as computer science program, health behavior sciences, law, medicine, science, mathematics,
So if you want to be a scientist, like developing the drugs, biomedical science is the program for you. I'm not going, again, I don't have time to go through all the pages, but feel free to ask any questions, specific question to me after our sessions. So these are a list of programs. The only program I want to mention is about agribusiness. So what is agribusiness? A lot of students talking, when I say agriculture, you're thinking, oh, growing stuff. This is actually not the case of agribusiness. So agribusiness is just everything about business side of the agriculture. So if you have grown up some tomatoes, how do you market it? You involve transportation, distributors, product registration, things like that. So all the business side of agriculture, this will become a very big business, especially if you want to go back, going back to Vietnam to work, that will become a very big business doing at the Agricultural Expo. Arts Humanity, you have all the programs you can think of. Criminology, law, communication is very popular at the moment. As well as if you're into music, we have a music program as well. Business, very straightforward. Business management, if you want to be a manager, or if you have the courses for you. If you want to do accounting, finance, we have those program for you as well. Hotel management, tourism management, as I just mentioned, as well as advanced business. So this is a 4 years honors degree. So if you're into research in the future, so these are the programs for you. Education, if you want to be a teacher, if you want to be a primary, secondary teacher, as I said, this is very, very popular among international students. I see a few Vietnamese students interested in doing our education secondary program to become a teacher. The placement are guaranteed. So that means while you're studying, you will be placed during your 4th year. You will be placed in a high school to study. Computer science, we have new courses called cybersecurity. These days everyone's saying using phone. What if I lost my phone? Got hacked? How do I protect my privacy? Things like that. So these are all the things you can learn. Health, I'm not going to go to, as I said, I won't be able to go to details, but this is just a list of programs that we offer. I see midwifery and nursing are quite popular among Vietnamese students. As I said, exercise and nutrition will becoming very, very, nowadays you need to think about the programs will help you to getting a job in 4 years. So these are like keeping people healthy are very, very important now. Especially we are under the pandemic. So these are the programs you need to think about it, that you can make a huge changes. Biomedical science, if you want to be a doctor and develop drugs, these are the programs for you. We do have our MD program. So if you want to be a doctor, I will talk you through about doctor degrees one day. But if you're interested into becoming a doctor, obviously, you can talk to Seth. I'm more than happy to organize a session just for medicine. I know you guys are very interested in this course. Lastly, science and mathematics. We have our science subjects, vet science program, treating animals, as well as our technology. UQ has had so many, on so many rides in terms of biotechnologies. If you're looking at, I'm not sure what you know about the CRT scanner, the scanner scanning you the whole body. UQ actually owns 70% of the rights, the IPs for this whole machine. So that's a quite achievement. So we are very strong in those things. Being a UQ student, one of the perks is that you can go to field trips. So this is one of the islands. We have our research center there. We have international students go there and stay there for 2 weeks, learning life of sea turtles. So it's pretty cool. Double degree, I'm probably going to finish here really soon. So if you want to expand your opportunities, then we strongly suggest you to take in the option of double degrees.
So that means, if you want to be doing business and doing science at the same time, you can do that. Adding up 1 extra years, then you can get in 2 degrees. So once you graduate, you have you basically double your careers. So you can expand your careers there. So just 1 extra year, that's something you can think about it. UQ has been working with over 200 universities around the whole world. If you want to do study abroad for for 1 semester, you can do that a whole year. These are the top universities that we've been working with, because they're only working with top universities. Application process, I'm not talking about it because I know it's set. Has already mentioned that. You apply through QTAC. English requirement, very similar to what Erica just said. We accept EAL if you meet EAL requirement, you can waive your English. Adjustment factor, I just want to quickly mention that to you as well. You can get up to 5 adjustment points if you're studying. It depends on the subject. So if you studied, this is add up to your current rank. Which means that will be added up to your ATAS as well. 2 points for a language other than English. Say if you're taking a Vietnamese subject at the moment, you can get 2 extra bonus points. If you do the specialist mathematics, which is equivalent to Math C, then you can get another 2. Get 1 more for complete a university level course, but not. UQ have the enhanced study program, but not. It's not available anywhere else. So if you want to take that extra courses, you can get 1 more add up to your data. So these are the top 10 programs for international students. Just list down. I have also listed the ATA requirement, as well as the prerequisites. The definition prerequisite, Erica just mentioned that to you for the QT subjects. For UQ, we have prerequisites. These are the subjects. I'm not going to go I'm not going to talk into much details about it, but have a look at the ATA requirements and the prerequisites for the top 10 programs for international students. Nursing, vet science, doctor of medicine. For medicine degrees, you will have to sit for UCAN and ISET. If you don't know what they are, talk to SET, they will help you out. For dental science, you don't have to do UCAN and ISET. This is a big bonus for studying at UQ. Okay, cool. That's it from me. Thank you so much, Tony, for sharing the information. No. Và bây giờ đến cái phần giải đáp thắc mắc của các bạn ha. Thì xin được giải đáp một số những cái câu của các bạn gửi đến trước như sau. Câu hỏi của bạn Alice, trong trường hợp nếu như mà mình không có đủ điểm ATA để mà vào khóa học thì sao? Sorry, is it now for the question and answer? So we will go through some inquiry of the students and parents, and any question, any inquiry about university. I will pass it to you, Erica. Sunny. Thì trong trường hợp các bạn mà không có đủ điểm ATA ha, thì các bạn có thể có cái lựa chọn sau. Một là mình có thể đi học theo cái chương trình của Pathway, giống như cô Hằng có trình bày trước đấy. Có 2 cái pathway các bạn có thể cân nhắc. Một là chương trình diploma, 2 là chương trình foundation. Đối với một số những cái khóa học của trường không có cái pathway diploma đi lên, hoặc trong trường hợp cái điểm của ATA của các bạn nó không có được đáp ứng tốt, thì các bạn có thể đi theo cái chương trình của foundation. Hoặc là một số những cái chương trình của trường TP Queensland thì các bạn cũng có thể đăng ký vào mà không có buộc phải đủ điểm ATA. Và câu hỏi thứ hai là của bạn HH. Cô không biết là bạn tên gì ha, có thể là Hiền Hạnh hay là Hoa Hoàng ha. Rồi câu hỏi của bạn là: cô Hằng cho con hỏi, thay đổi nguyện vọng 3 lần miễn phí nghĩa là mỗi lần đổi nhiều nguyện vọng, hay một nguyện vọng được tính là một lần?
Rồi thì theo cái hệ thống QTAC á, thì mỗi lần các bạn bấm nút Save, sau mỗi lần các bạn thay đổi thì họ sẽ tính là một lần. Đó, tức là ví dụ chẳng hạn như trong một cái lần thay đổi như vậy, các bạn có thể thay đổi một nguyện vọng, hoặc thậm chí các bạn có thể thay đổi hết toàn bộ 6 nguyện vọng và các bạn chưa bấm nút Save gì hết thì các bạn chưa được tính. Nhưng mà nếu trường hợp khi các bạn chọn xong và các bạn bấm Save thì lúc đó sẽ được tính là một lần. Đó. Và các bạn nhớ là khi các bạn save cái button đó và sắp xếp cái reference á, thì các bạn phải lưu ý là thứ nhất là những cái ngày của cái vòng ra thư của các trường á, thì phải sau những cái thời điểm mà các bạn thay đổi cái nguyện vọng đó. Chứ các bạn nếu trường hợp mà đăng ký mà cái thời gian nó đã qua rồi đó, thì các bạn sẽ bị mất cái lượt đấy. Thì thay vì vậy các bạn có thể remove cái khóa đó ra và các bạn có thể add khóa mới vào. Một câu hỏi của bạn Rose Nguyễn là cử nhân IT năm nay yêu cầu điểm ATA bao nhiêu, học phí một năm là học mấy năm? Thì không biết là bạn Rose đang quan tâm cái chương trình cử nhân IT của trường nào ha? Hay là các bạn chỉ muốn hỏi chung để các bạn có cái thông tin trước thôi. Hi, there's a question of one student would like to ask about the entry requirement for Bachelor of IT, around how much of ATA and tuition fee, annual tuition fee. I can give this inquiry to Tony. Hi, Tony. Hello. Yes, I'm just looking at the website just so I can show it to the students. Yeah. Bachelor of IT, right? Yeah. And Erica, could you also check the requirement for the ATA of your university as well? Yes. Yeah, and the tuition fee as well. Sure. For Bachelor of IT, 2021 intake, we're looking at ATA 86.85. And tuition fee is 46,928. That's approximate number, for 46,928 for 1 year. Yeah, so the total will be 3 years, is it? Yeah, it's a 3-year program, yeah. And also, the scholarship for the bachelor. Okay, can ask it later. It's a separate question. Cái trả lời của trường UQ á, là cái điểm ATA cho cái chương trình cử nhân về IT á, của trường á, dự kiến sẽ là 86.85 và cái học phí là 46.928 trong một năm, và thông thường cái chương trình Bachelor of IT á, sẽ là 3 năm. Những bạn nào mà học về engineering thì sẽ là 4 năm. Hello. Yeah. So for QUT, the entry requirement for Bachelor of IT is ATA 66.45. Yeah. And 2021 tuition fees is 37,600 per year full time. This is for 96 credit point, which is 1 year. So that's approximate fee, 37,600. Yeah, thank you, Erica. Và cái học phí của trường QTAC là 37.600 và cái đầu vào ATA là 66.45.
A question to Tony. There's one student who is interested in law, and she would like to ask about a scholarship. We do have a law school. Requirement as well. I'm just gonna send you this link. So in the chat, so everyone just click on that. That will link to all the scholarship available to undergraduate studies. We do have scholarship for law. If you click on that, I'll just send you. So this is for law school. So have a look at it, whether you are eligible. It varies from 25% to 50% of the whole tuition fees. For your information, all the scholarship available at UQ, you have to apply separately. So we don't give automatic scholarship. You have to apply, make an application. Click on through the link. I'll just say go through all the available ones. Apply those ones applicable to you. So we have overall scholarship for international students. Then we have subjects, program specific scholarship like laws for law students. So these are the links I sent it to you. So have a look at it. Cô thấy ở đây á, trên cái đường link mà trường gửi á, thì nó sẽ có hai cái học bổng phù hợp cho cái chương trình của law. Một là cái học bổng á, nó cũng là gọi bursary, thực ra chứ không phải là học bổng, như gọi là cái phí hỗ trợ đó, thì nó vào khoảng 3.000 đô cho cái học kỳ đầu tiên. Còn cái học bổng giá trị hơn á, là dao động từ 25 cho đến 50% của cái chương trình học. Thì cái học bổng này nó sẽ mở vào ngày 30 tháng 10 và kết thúc là ngày 15 tháng 5 2020. Nên khi làm, nếu trong trường hợp mà con muốn đăng ký vào cái học kỳ đầu tiên á, thì mình sẽ đăng ký trước ngày 30 tháng 10 ha, cho cái học bổng này. Và học bổng của trường QTAC là cần phải đăng ký nộp đơn chứ không có xét tự động. Cái học phí thì có gì là chắc cô sẽ gửi thêm cho Jessica nhé. Another question for Tony. I will be commencing my first semester at MIT Vietnam in June 2020. However, I already received UQ acceptance letter, so can I transfer my credit point to UQ? My major is finance, and will I still be available to apply for UQ scholarship for Vietnamese international students? I suppose she already started at MIT? Yeah, she already commencing first semester at MIT. In June. Sorry. Okay, I saw that. In June, so mean I already commenced. Okay, so well, obviously, you've already commenced with MIT. You have to finish at least 6 months with them before you can transfer to UQ. And the credit-wise is, I can tell you, it's case-by-case basis. What you need to do, you need to get the course syllabus, course outlines ready, pass it on to SET. They will send it to us with your application. Then it's on a case-by-case basis. We will tell you how many credits you can get. Then you can decide whether you want to accept the offer. Thì theo kinh nghiệm của cô đó Hương, thì thông thường khi mà con đăng ký học ở một cái trường đại học á, thì con cần phải hoàn tất thông thường là tối thiểu 6 tháng để con có thể chuyển tiếp sang cái trường đại học khác. Tuy nhiên nó sẽ có một số những cái trường hợp tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình có thể xin chuyển sớm hơn. Thì trong trường hợp này á, thì cô nghĩ là Hương có thể liên hệ với cả du học SET. Bên du học SET cũng có ở SET Melbourne á, thì con có thể liên hệ bên du học SET Melbourne hoặc là liên hệ cô cũng đều được hết, để mà cung cấp thêm cái thông tin về cái trường hợp của con á, thì bên cô sẽ tư vấn cho con cái hướng để con có thể là chuyển qua hay không. MIT Việt Nam. Sorry, cô nhìn làm là MIT Việt Nam.
MIT Việt Nam thì cô nghĩ là không có vấn đề, nhưng mà tuy nhiên thì theo như thầy Tony nói á, là con sẽ gửi cái bảng điểm qua đó và bên trường sẽ xem thử coi là với những cái bảng điểm của mình đã học những cái gì rồi, cũng như là cái syllabus là cái mô tả về chương trình học, thì khi đó bên trường họ sẽ có thể trả lời cho mình biết là mình có thể giảm được tín chỉ là bao nhiêu. Tony có nói về extra point. Just want to re-ask about the extra point to get to put into the ATA. So can you please explain again? Yeah, I can do that. Yeah. And just go through that page too quick. I know I'm just cautious about the time. That's why. The student just want to make clear if it can put into the ATA or it's just like to get a credit point to go into the University of UQ. So it's you can consider something like that, because as far as I know, the adjustment factors is add up to students' rank. So your students, even though they have a ATA result, you will still become, when they add up to these adjustment factors, it will still add up to their rank. So ATA is very similar to rank. So for example, an ATA, as I said, 86.75. If you're looking at, if you translate it back to rank, it's about 87. So that's very similar for you just to understand. It's very, to put it into the easy way, you will add up to your ATA, but when we look at it, we were looking at as a rank, which is very similar to ATA to speak with. Rank is from 1 to 99, but for ATA is from 1 to 99.9. So very similar. Erica, do you want to add anything? I think you guys will be looking at rank when you do the adjustment factors as well. Yes, that's correct. Absolutely. So if you study in any of the subject that's acceptable by UQ or QUT, it will just automatically add it to your ATA points for you. Well, it will be converted into selection rank in the back end, but for you guys, you will know the adjusted ATA points in the end. So really, you don't have to worry about this calculation. We will automatically add it for you. UQ will automatically add it for you, and QT will automatically add it for you. So you will get entry into a UQ or QT courses with an adjustment. Okay, yeah, so you don't have to worry about the calculation. Just say 2 points, then you will add up to your ATA. Simple as that. But when we look at it, it's slightly different. Yeah. Thì nói chung đó là mình đừng có lo lắng quá về cái việc mà nó sẽ được add on như thế nào. Nói chung nó sẽ giúp cho mình tăng thêm cái điểm để mình có thể được vào trong các trường đại học. Đó, và cũng chia sẻ cho các bạn cũng biết luôn, đặc biệt là những bạn nào mà quan tâm về học y á, tại trường tại học y thì là riêng đối với trường UQ là trường duy nhất mà chấp nhận thêm những cái extra point này. Đó, còn những cái trường đại học khác thì họ sẽ không có chấp nhận để có thể add on thêm cái điểm vào trong cái ATA khi mà xét cái Bachelor of Medicine. I just want to explain for them that the University of Queensland is the only university accept for the extra point for Bachelor of Medicine. We accept adjustment extra points for all the programs, even for medicine. For Bachelor of Medicine, you are the only university accept for the extra point. Yeah, we are the only university in Australia accepting bonus point for medicine. Yeah, we accept bonus point for all the programs we offer. Yeah. So biology subjects is the subject can get the extra point, Tony. Sorry, I missed your first part.
Is biology is a subject to get? Oh no, only the mathematics, specialist mathematics, and a language other than English. But every university is different. QT has different bonus points scheme. So yeah, every university is different. For us, it's just maths and a language. Yeah. Thì câu hỏi của Emily á, là cái môn học biology thì có được thêm cái điểm hay không, thì thật ra nó sẽ tùy thuộc theo từng cái trường đại học á, để họ có những cái điểm cộng thêm khác nhau. Thì đối với UQ á, thì họ chỉ công nhận những cái môn như là Maths, hoặc là những cái môn như là một cái ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Việt của mình cũng sẽ được cộng vào, hay là những Chinese thì cũng được cộng thêm. Cũng như là những cái môn học mà của cái bậc university. Để con xem coi còn câu nào mà cô bị miss không. Another question to ask for Bachelor of Nursing with the student who graduate high school in Australia, do they need to provide IELTS 7 in order to enter to Bachelor of Nursing? Or just need to finish their high school and you will check based on their English mark? I'm sure this is applied to the same as QT. The registration body just changed the rules, so the student has to do IELTS, getting IELTS 7.0 for nursing programs from next year. Oh, so you mean that the student need to get it before entering to the Bachelor of Nursing from next year? Yes, yes. Yeah, so you mean 2021? 2021. Sorry, this is something new for everyone. So QT Griffiths are the same. Yeah. Vậy là những cái bạn tốt nghiệp phổ thông trung học ở Úc á, thì sẽ có cái thay đổi trong cái năm sau, là năm 2021 á, là những cái bạn nào mà muốn vào cái chương trình cử nhân của nursing á, thì các bạn sẽ phải có cái IELTS 7 để mà học cái chương trình này. Trước đây ấy, thì họ vẫn cho học một cái khóa Anh văn trước trong trường hợp các bạn chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh. Tuy nhiên á, do thay đổi của bên chỗ gọi là Nursing Board đó, thì họ sẽ yêu cầu là học sinh phải đáp ứng luôn cái yêu cầu IELTS ngay từ đầu khi mà vào khóa học. So another question for Erica. So I would like to study Bachelor of Education at QUT. However, during my study, I registered for science subject. Okay. If so, if I enough requirement for the ARTA, can I take the Bachelor of Education? Cái này cô muốn hỏi Vân tí xíu. I just want to ask more question before respond to you. Là con học chỉ có mỗi cái môn học science thôi, chứ con không học những cái môn như là về toán, đúng không con? Hay là thêm toán mà chỉ có học science, đúng không con? Vâng ơi. Erica, in order to take the Bachelor of Education, the student need to have 3 prerequisite subjects such as English, Math, and Science, is it? Yes, so at QUT we have 3 different majors for Bachelor of Education. So we have Bachelor of Education Early Childhood, Bachelor of Education Primary, and Bachelor of Education Secondary. So if you want to study early childhood or primary major, you will need to study English, mathematics, or one of the science. If the student wants to study secondary, then the student does not have to have science.
Okay. So how about mathematics is compulsory? Yes, yes. English in mathematics is compulsory for all. Ok, vậy là Vân ơi, nếu trường hợp mà con chỉ có học mỗi môn science không thôi á, thì mình sẽ chưa có đủ điều kiện để mình vào được cái chương trình học của bên khóa Bachelor of Education tại QUT. So can the student take the pathway in order to go to Bachelor of Education, such as foundation, in order to wait for the prerequisite subject? Yes, if the student wants to get into primary or early childhood and doesn't have the science, the student have an option to just study one of these science subjects. We've got an external bridging course. Missing the math subject? Sorry, they haven't studied math? Yeah. If they haven't studied math, unfortunately, it does not meet the entry requirement, but there is a foundation program the student may be able to study beforehand. And that should allow them to study as a pathway program. We've got a 6-month fast track foundation if the student meet the ATAR eligibility and English eligibility. Yeah, okay. Trong trường hợp ví dụ như mà con không có học toán á, thì mình sẽ không đáp ứng vào thẳng cái chương trình Bachelor of Education, nhưng sẽ có một cái lựa chọn khác. Con có thể đi qua cái pathway là Foundation á, thì trong đó con sẽ có thể được học thêm bổ sung Math, và nếu trường hợp con đã đáp ứng cái điểm ATAR thì con có thể chỉ cần học 6 tháng thôi, rồi sau đó mình có thể chuyển tiếp lên. Hi Tony, I have already got my full offer for semester 1 2021. Can I still be accepted for Vietnam Global Leader Scholarship after accepting my offer? Yeah, of course, you can still apply. Yeah. Yeah, because it's, as long as it's open, the scholarship is different from your, from you when you accepting your full offer, because as I said, you need to make an extra application for the scholarship. Then we'll have the scholarship body to assess your scholarship application. It's not guaranteed, but it's worth to put up a scholarship. Of course, put up scholarship as long as it's still available. Yeah. Thì trường hợp của bạn Thúy hay bạn Thủy gì ha, thì đã có nhận cái thư nhập học học kỳ 1 của năm sau tại trường UQ, và trường họ cũng trả lời là vậy thì bạn vẫn có cơ hội để nộp cái chương trình học bổng Việt Nam Global Leader, nhưng mà bạn sẽ cần phải gửi đơn riêng, thì các bạn có thể liên hệ du học set để hỗ trợ thêm cho các bạn cái phần này ha. So Tony, does UQ offer pharmaceutical science? And not, I remember just Bachelor of Pharmacy only. Sorry, which program? Pharmaceutical science. Oh, pharmaceutical. Yes, that's postgraduate level though. We do have a former Master of Pharmaceutical Industry Practice. So that program is for students who will be interested to work in the pharmaceutical industry, but not necessarily to becoming a pharmacist. Yeah, because the student interested to become Develop drugs? Because she consider between the two pathways, the two programs, but pharmaceutical science and also pharmacy, and she just afraid like the Bachelor of Pharmacy is a bit higher requirement, so she think that she can go into pharmaceutical. In that case, can she take like the pharmaceutical practice
You mean pharmaceutical practice? No, as I said, pharmaceutical is only available in the postgraduate level, so it's a master. So Yeah. You mean the it's pharmacy interesting. Yes. So, yeah. So if she is interested in pharmacy, I would just go for pharmacy. Actually, our Bachelor of Pharmacy entry requirement is not very high. Let me check. Tại vì á, để mà trở thành cái người mà như gọi là bào chế thuốc á, thì ở bên Úc á, thì các bạn sẽ phải học lên bậc master. It's 83.65 for next year. So it's high. 83.65. Yes. Yeah. Với cái điểm đầu vào là 83.65 á, thì cô không biết là con có đủ cái con nghĩ là có thể đạt được cái yêu cầu vào không? Tại vì cái đầu vào của cái khóa Bachelor of Pharmacy ở bên UQ cũng không quá cao á. Thì bên thầy có gửi cái đường link của cái khóa học á, thì con có thể vào đó con coi thêm ha. Hoặc là có thể liên hệ thêm du học set để được hướng dẫn thêm ha con. Yeah, it's based on the ranking. It's the entry requirement is not very high. We're 30 in the whole world for pharmacy, and they will have placement as well. So during their courses, during their 4 years, So I think the prerequisite is let me see. It's just mathematics and chemistry. So it, yeah. Yeah. So does Bachelor of Nursing accept PTE or IELTS only? At this stage, we were being told IELTS 7.0 only. So I'm not sure about PTE, but we can go back and check for them. Yeah. Cái phần điểm PTE á, có công nhận cho cái khóa cử nhân về nursing hay không á, thì bên trường họ sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên thì cô cũng có thể bạn có thể cho xin cái contact á, thì sau đó cô cũng như là trường check xong á, thì có thể gửi cái thông báo cho bạn nhé. Yeah. Vậy là mình đã đi qua tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn rồi. Thì cũng do cái thời gian chương trình thì nó cũng có giới hạn á, nên khi làm các bạn có thể liên hệ với bên du học set thêm sau cái chương trình á. Nếu trong trường hợp mà các bạn có thêm những cái câu hỏi nào khác thì du học set sẽ hỗ trợ cho các bạn để mà giải đáp, cũng như là có thể lấy thêm những cái thông tin từ phía trường để gửi cho các bạn, để các bạn có đầy đủ được cái thông tin để quyết định cho cái lựa chọn khóa học của mình. Thì các bạn lưu ý là cái ưu đãi của chương trình sẽ dành cho những các bạn đăng ký dịch vụ với cả bên du học set trước ngày 30 tháng 8. Thì cái thời gian tháng 8 thì các bạn cũng sẽ nhận được cái code LUI á, thì các bạn khi đó sẽ gửi cho bên du học set để du học set sẽ hỗ trợ cho các bạn kiểm tra lại những cái thông tin các bạn đăng ký trong tài khoản QTAC có gì sai sót hay không, cũng như là có những cái lưu ý gì thêm cho các bạn trong cái việc mà lựa chọn những cái ngành nghề của các bạn á, nguyện vọng á, để các bạn có thể làm lựa chọn đúng theo những cái cơ hội làm sao để mình tăng cái khả năng mình nhận cái thứ nhất. Cũng như là những cái bạn nào mà vẫn còn đang lấn không biết là mình có thể phù hợp học với những cái ngành nghề gì, thì các bạn có thể liên hệ đặt hẹn với cả du học set, thì du học set sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn những cái thông tin về hướng nghiệp á, cho các bạn làm những cái bài test để các bạn có thể nhận định lại coi thử xem là với những cái tính cách với cả những cái sở trường, những cái sở đoàn của mình như vậy thì mình sẽ có thể lựa chọn những ngành nghề nào nó phù hợp hơn với cả những cái khả năng của mình, để mình có thể đưa ra những quyết định của những cái nguyện vọng trong cái sách một cách nó chính xác hơn ha. Okay, thank you Erica and Tony so much for joining our program, and on behalf of the student parent, thank you to give so many useful information for our student and parents. Yeah, and thank you. Hope you have a nice weekend. Thank you for having us. Thank you. Have a great weekend, everybody. Yeah, thank you so much. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye các bạn. Bye bye quý vị phụ huynh.